Hola, buenos días, bienvenidos a clase número 22 y hoy vamos a aprender las direcciones. Pero primero vamos a revisar cómo decir los lugares. Primero, ¿cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? What can one do? Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se dice en español? What can one eat? A ver, ¿qué se puede comer? ¿Qué se puede comer? ¿Cómo se dice en español? What can one drink? ¿Qué se puede beber? ¿Qué se puede beber? Y finalmente, ¿cómo se dice en español? What can one visit? ¿Qué se puede visitar? Muy bien. ¿Cómo se dice en español? One can visit. Se puede visitar. One can eat. Se puede comer. One can do. Se puede hacer. Muy bien. ¿Y cómo se dice en español? In my town, one can visit a or the theatre. En mi pueblo se puede visitar un o el teatro. In my town, one can visit the or a swimming pool. En mi pueblo se puede visitar una o la piscina. In my city, one can visit a or the theme park. En mi ciudad se puede visitar un o el parque de atracciones. Y finalmente, ¿cómo se dice en español? In my city, one can visit a or the cinema. En mi ciudad se puede visitar un o el cine. Muy bien, continuamos. Venga, vamos a aprender unas direcciones. Primero. Okay, so if we're going to talk about directions, obviously we need a key question word, which would be where is or where are. So, ¿dónde? We've seen before many times. ¿Dónde está? Where is? ¿Dónde están? Where are? Now, it's equally fine to pronounce this ¿dónde está? For fluency. ¿Dónde está? Where you would actually drop one of the E's when you pronounce the words. Likewise, ¿dónde está? Also fine. So you are going to choose. Okay, so starting off, how would we go about saying where is the museum? ¿Dónde está el museo? Or ¿dónde está el museo? What about where is the theatre? ¿Dónde está el teatro? But what about if I were going to use a plural noun? So where are the toilets? ¿Dónde están los servicios? Okay, new word for us. And one more. Where are the shops? ¿Dónde están las tiendas? Okay, job for you. Could you make a grid and categorize these nouns? So place them into the correct column for me. Okay, come back shortly. Hasta luego. Y 3, 2, 1. Okay, let's compare notes. So for the first column, ¿dónde está? Where is? I have the museum, the swimming pool, the train station, the theatre. And in the second column, where are? I have the museums, the restaurants, the toilets, and finally, the shops. Y ahora vamos a traducir las frases, las cuestiones, las preguntas al inglés, por favor. Inglés. 5 minutos. Gracias. Y las respuestas en A, B, C. Okay, how do we get on with this? So, number 1, ¿dónde está el teatro? Where is the theatre? 2, ¿dónde están las piscinas? Where are the swimming pools? 3,
¿Dónde está la playa? Where is the beach? 4. ¿Dónde están los bancos? New word for us. Where are the banks? 5. ¿Dónde está el ayuntamiento? Ayuntamiento. Where is the town hall? That's a long word. Nice word though, ayuntamiento. Just rolls off the tongue after a bit of practice. 6. ¿Dónde está la comisaría? La comisaría. Another new word. Where is the police station? Y finalmente 7. ¿Dónde está el museo más cercano? So a challenge for you. Where is the nearest or closest museum? Muy bien, continuamos. Y ahora vamos a rellenar los huecos y traducir las preguntas, las cuestiones al inglés. Y para número 4 y 5 vamos a traducir las cuestiones, las preguntas al español. 5 minutos. Gracias. Y listos en 1, 2, 3. Vamos. Número 1. ¿Dónde está el ayuntamiento? Where is the town hall? 2. ¿Dónde está la comisaría? Where is the police station? 3. ¿Dónde está el teatro más cercano? Where is the nearest theatre? 4. Where is the beach? ¿Dónde está la playa? 5. Where are the toilets? ¿Dónde están los servicios? Don't forget, I know I'm saying ¿dónde está, dónde están? You are quite within your rights to say ¿dónde está as well. No problems. Okay, continuamos. So that's quite simply how you ask where something is in Spanish, and the possible answers, the directions themselves. So we're going to start off by looking at how to say go straight on, turn to the left, turn to the right. Okay, so escuchad y repetid, escuchad y repetid. Sigue, sigue, todo recto. Sigue todo recto. So that would be go straight up, go straight on, go straight ahead. You could say continúa as well, continue straight on. Escuchad, repetid, gira a la izquierda. Izquierda. I'm going to say that again. Izquierda. Gira a la izquierda. A la derecha. A la derecha. Gira a la derecha. Muy bien. Y rápidamente, ¿cómo se dice en inglés, por favor? Gira a la derecha. Turn to the right. Sigue todo recto. Go straight on. Gira a la izquierda. Turn to the left. Continuamos. So here we're going to say cross or go over the bridge, the square, the traffic lights. A ver, escuchad, repetid. Cruza el puente. El puente. Cruza el puente. La plaza. La plaza. Cruza la plaza. Los semáforos. Los semáforos. Cruza los semáforos. Y ahora en inglés, por favor. Cruza la plaza. Cross the square. Cruza el puente. Cross the bridge. En español, cross the lights. Cruza los semáforos. Cross the bridge. Cruza el puente. Muy bien. And lastly, we're going to say here, take the first or second street on the left. Take the first and second street on the right. And we're going to break this up, okay? So as always, listen and repeat. Escuchad y repetid. Take, toma. Toma. The first street. La primera calle. La primera calle. Put that together. Take the first street.
Toma la primera calle. Take the second street. Toma la segunda calle. And now let's put that together with on the left. So take the first street on the left. Toma la primera calle a la izquierda. Take the second street on the left. Toma la segunda calle a la izquierda. One more. Take the first street on the right. Toma la primera calle a la derecha. Y ahora, por favor, emparejad el número o la imagen con el español. Por ejemplo, número 1, go straight on, go straight ahead, es sigue todo recto. Sigue todo recto es número 1. Vamos, 5 minutos. Gracias. Y listos en A, B, C. Venga, número 1, sigue todo recto. 2, gira a la izquierda. 3, gira a la derecha. 4, toma la primera calle a la derecha y toma la segunda calle a la derecha. 5, cruza el puente. 6, cruza la plaza. 7, cruza los semáforos. 8, toma la primera calle a la izquierda y finalmente toma la segunda calle a la izquierda. Muy bien. Okay, time for you to just pause for a moment and reflect on what you've learned so far. So if you could write out 2 columns for me, one with the Spanish and match that to the English. Okay, go through it shortly. Gracias. Y las respuestas en 1, 2 y 3. Okay, I'm going to leave that there for you just to have a look through yourselves and reflect, but just be aware I've added a few extra here which we're going to see in practice shortly. We've got luego, meaning them, después, after. Primero, we've seen many times, means first or firstly, or first of all. Segundo, second or secondly. Finalmente, which you've heard me say a number of times. Okay, have a look through. Venga, vamos. Tenemos una pregunta, una cuestión y la respuesta. Por favor, traduce las frases al inglés. Traduce. 5 minutos. Y las respuestas en C, B, A. Okay, so we've got Miss. Where is the art museum? Remember we discussed possession a few lessons back where we say if you wanted to say Mr. Robbins' pen, in Spanish you have to say the pen of Mr. Robbins. So therefore, if you want to say the art museum, you have to say the Museum of Art. We're going to come back to that another time. First of all, go straight on, go straight ahead, take the second street on the right and then, luego, cross the square. This is a new structure for us, but I'm hoping you worked it out. It is 5 minutes on foot, okay, or walking. Mr. Sir, where is the town hall? First of all, cross the bridge, then take the first street on the left. After, apologies, there should be an accent over the E, go straight on and cross the traffic lights, or go through the traffic lights. Finally, continue until the end of the street. So go to the end of the street. It is 15 minutes on foot. And now I want you to create your own dialogue. So the question will involve this picture referring to a town hall. And here are your directions given in order and how long it will take to walk there. Okay, so if you could write out a very short paragraph containing all the information that you see in the pictures. Gracias. Y listos en 1, 2, 3. Okay, so I have, ¿dónde está el ayuntamiento? Where is the town hall? Now I've added a few extra words like first and then and after. You didn't have to do that, but it's something you could consider now. Where would you put those words in your text? Primero, sigue todo recto. So first of all, go straight on. Luego, gira a la derecha.
then turn to the right, y cruza la plaza, cross the square. Después, toma la primera calle a la derecha. So after, take the first street on the right, y finalmente gira a la izquierda. And finally, turn to the left. Está a 20 minutos a pie. So it's 20 minutes on foot. So compare that with yours and have a think. Where would you add some of those extra words like first and then and after? Muy bien. Okay, so we're going to get our listening on. Now, normally you have a grid to complete. On this occasion, however, you're going to be free, set free a little bit. So you're going to listen to 3 people asking for directions, and then they're going to receive the directions. And I want you to make a note in English of, first of all, where they want to go. Secondly, the directions that they are given. And thirdly, how long will it take to get there? Okay, so you're going to hear 3 people. I'm just going to read the script once. So if you need to go over it again 2 times, 3 times, no problem. Okay, at your pace. Okay, vamos. Número 1. Hola, ¿dónde está la piscina, por favor? Primero, toma la primera calle a la derecha. Sigue todo recto y cruza la plaza. Está a 10 minutos a pie. Número 2. Buenos días. ¿Dónde está la comisaría, por favor? Pues primero, sigue todo recto, luego gira a la derecha y continúa. Después, cruza los semáforos y toma la segunda calle a la derecha. Está a 25 minutos a pie. Y número 3. Buenas. ¿Cómo llego al ayuntamiento, por favor? Está 1 hora a pie. 1 hora. Está muy lejos. Primero, cruza el puente, gira a la derecha, sigue todo recto y a los semáforos gira a la izquierda. Cruza la plaza y finalmente sigue todo recto hasta el final de la calle. Okay, just before we go through the answers, again, if you need to go over those anymore, that's not a problem. Please do so as many times as you need to. Anyway, what have we got here? So number 1, we've got, where is the swimming pool? Directions, they said first, take the first street on the right, go straight on, cross the square. They said it's 10 minutes on foot. Number 2, they asked for the whereabouts of the police station, la comisaría. And directions, they said, first of all, go straight on, then turn to the right and continue. After that, they said, cross or go through the lights and take the second street on the right. They said it's 25 minutes. And finally, number 3, they said, how can I get to the town hall, please? Ayuntamiento. Well, they started off by saying how far it was. They said it's an hour. They said it's far. Está lejos. First of all, they said, cross the bridge, turn to the right, go straight on, and then at the lights, turn to the left. Cross the square, and finally, straight on until the end of the street. Right, well done everybody, we are nearly there. Last job as always, we do like to, or I like to rather, recap a little bit of the language learning from lesson. So, quick fire here. What is this question in Spanish and English? We should have ¿Dónde está? Where is? What about this direction? Sigue todo recto, go straight on. And this direction, gira a la izquierda, turn to the left. Okay, and lastly, nearly there, gira a la derecha, turn to the right. Cruza el
puente, cross the bridge. Cruza la plaza, cross the square. Muy bien. Muy bien todo el mundo. Completado, completed, terminado, finished. A bit like the word terminated, but that's a bit severe for our purposes. Hecho, done. Join me next time for lesson 23 when we're going to consolidate our learning of this theme all about exploring Spain, and we're going to be looking at the present, past and future all in one go. It'll be fun. Until then, hasta luego, adios.